So, und ich hoffe, es läuft. Ich hoffe, wir sind da. Aber ich glaube schon. Könnt ihr gerne mal in den Chat schreiben, ob ihr mich hört und ob alles soweit. Im Hintergrund ist gerade noch Alexa an. Aber ich hoffe, das stört nicht. Ich hoffe, die hört man nicht. In den Chat schreiben, ob ihr mich hört. Und ansonsten sind wir dann hier auf dieser Seite. Ich hoffe, ich kann da den Screen dann Vollbild machen. Ja. Und ich hoffe, man sieht das dann richtig im Stream, dass der so Vollbild dann ist. Und ansonsten würde ich sagen, ja, ich habe noch gar nicht den... Ist ja passt. Genau, dich habe ich heute noch gar nicht erwähnt. Und ich kann irgendwie... Achso, ja, hallo. Ja, genau, okay, ja, passt. Dann würde ich sagen, schauen wir uns die Direct an. Wir haben sie zwar beide schon gesehen, deswegen ist es eher so nachbesprechungsmäßig, aber wenn man es nochmal anguckt, vielleicht sieht man ja dann nochmal Sachen, die man davor nicht gesehen hat, und wir geben einfach nochmal unsere Meinung zu den einzelnen Sachen und zu der Direct ab, und ich würde sagen, los geht's. So, startet jetzt nicht. Bei mir auch nicht. Ah, jetzt. Soll ich jetzt? Was? Bei mir nicht. Bei mir hängt es irgendwie gerade. Oh Mann. Ja, perfekt. Oh mein Gott. Es war so klar, dass das jetzt... Warte, ich starte mal. Ah, jetzt. Ja, jetzt geht's los. Ja, genau. Das Intro ist das Geilste, finde ich. Ich hoffe, man hört uns übrigens. Ich hoffe, man hört uns überhaupt. Ja, ich kann mal gerade gucken. Wir sind ein bisschen leise. Ja. Toll, jetzt sieht man nicht die ganze Direct. Gut, ich spule nochmal zurück. Nee, passt schon. Hört man uns jetzt einigermaßen? Ich glaube schon. Ich hoffe es. Aber du bist halt auch übers Desktop. Ja, aber zu dem Spiel, da kann ich mich gar nicht mehr so gut dran erinnern. Aber ich fand die Musik auf jeden Fall. Ich fand es ein bisschen... Es hat aber eigentlich nicht so... Ich fand die Musik cool, aber es ist schon ein bisschen scary, also irgendwie crazy. Ziemlich verrückt. Oh, ich muss den Stream ausmachen, sonst sind meine Ohren gleich vollkommen zerstört. Für alles doppelt und dreifach. Also, so spektakulär fand ich das jetzt nicht, also... Nee. Eigentlich Lagbuff, wenn du nichts hörst, dann vielleicht Stream neu starten oder neu laden. Ich fand's einfach ziemlich crazy. Ist das jetzt angehalten? Einfach. Nee. Bei mir nicht. Nö, irgendwie hält's nicht mehr an. Naja. Da wusste ich dann auch gar nicht, was das dann ist. Aber ich glaube, es war Xenoblade, ne? Ich sehe gerade. Nein, das war Fire Emblem. Ah ja, stimmt. Worauf ich mich echt gefreut habe. Also ich meine, es war Fire Emblem. Ja, Fire Emblem oder Xenoblade. Nein, Fire Emblem. Oder? Nein. Was? Doch. Ich hab gar nicht wenigstens den Chat hier irgendwo offen. Ich aber. Okay, hört man uns? Ich habe den Stream nicht an, wie gesagt, sonst sind meine Ohren gleich. Ja, nee, ob andere schreiben, ob man uns hört oder ob man uns nicht hört. Achso, ja, doch, die hören. Was?
Sollte man vom Stream, also vom Video nicht unbedingt was hören, hoffe ich, ist es nicht so schlimm. Aber ich werde eventuell nach den Prüfungen dann nochmal das Video quasi besser machen. So, aber muss ich mal gucken. Also, ich bin eigentlich kein großer Fire Emblem Fan, aber ich glaube, dieses Fire Emblem hole ich mir. Ja. Es war Xenoblade. Oh mein Gott. Hä? Ach so, es war der Expansion Pass. Oh mein Gott, wie peinlich. When we launched Nintendo Switch, our vision was a home system you could play together anytime, anywhere. Als nächstes kam dann irgendwie, da habe ich dann gedacht, jetzt kommt jetzt kommt Smash Bros. Aber ich dachte, das wäre irgendwas Mario Kart oder so, glaube ich. ja, Irgendwie sowas. Mario Party, glaube ich, war es dann, ne? Ja. Super Mario Party. Genau. Aber pst, vielleicht haben manche Leute das noch nicht geguckt. Ja. So, ab jetzt spoilern wir nichts mehr. Ab jetzt gucken wir und reagieren wir einfach auf das Video. Ja. A few weeks ago, we showed you Pokémon Let's Go Pikachu Genau, jetzt kommt and erst nochmal Pokémon Werbung Let's Go für Eevee. A brand new Pokémon adventure through the vibrant Kanto region. Es ist eigentlich cool, nur ich habe irgendwo gelesen, dass man nur mit diesem Joy-Con-Wurf das Pokémon fangen kann. Was mich jetzt nervt, weil ich meine, wie willst du es unterwegs spielen? Ja, das sieht dann irgendwie komisch aus, ne? Wenn du da mit diesen Joy-Con rumwirbelst. Aber cool finde ich es an sich eigentlich schon. Ja. Aber ich glaube, nur wegen Mew würde ich diesen Pokéball Plus nicht holen. Ja, also den würde ich glaube ich auch nicht holen. You can put a Pokémon into the Pokéball Plus, then bring it with you. Sounds like there's already one inside. It's the mythical Pokémon. Wie, warte, das macht Soundeffekte? Ja. Das ist halt schon ganz cool. Und du kriegst noch ein Pokémon dazu quasi. Pokémon Let's Go Eevee and the Pokéball Plus will be available on November 16th. Discover new friends and challenges as you explore this mysterious and enchanting world. Es ist halt so ein, ne, das ist ja keine richtige Pokémon-Generation, sondern einfach so ein Spin-off. Ja. Ich hätte lieber Generation 8 jetzt was, ne, gehabt. Ja, genau, jetzt kommt, da habe ich mir dann am Anfang eben gedacht, jetzt kommt irgendwie Smash Bros, weil die sich so alle so fightmäßig angucken. Aber ich hoffe, das wird kein Mario Party, was 10 oder 11. ja, nee, also bitte irgendwie. Beide waren nicht gut, oder? Nee, aber bitte diesmal irgendwie was Besseres, weil. Ja, die weil waren das ja wäre beide einfach. Wie ist, ich glaube, in D-Cube nicht, nein. Wenn jemand den Namen von der Firma weiß, gerne in den Chat schreiben, fällt mir gerade nicht ein. Aber ja. Wäre halt cool, wenn jemand. Aber ich so glaube, früher das sieht so jetzt Brettspiele eigentlich mit schon Sternen besser und aus. so. Ich glaube, das wird es auch sein. Ja. Ich hoffe es jedenfalls. Doch, ja. Oder? Ja, also Brettspielemäßig ist schon was dabei, also. Ja. Also, ich freue mich drauf. Ich werde es höchstwahrscheinlich sogar mit dir zusammen spielen, wenn es online geht. Ja, wenn es Wäre online eigentlich geht, cool. dann können wir das ja auch mal im Stream spielen. Also ich muss mal gucken. Wann kam es gleich wieder raus? Ich weiß es nicht. Ich glaube aber, haben Sie schon gesagt? Ja. Sehen wir ja gleich nochmal. Okay, 5. Oktober. Oktober. Ja, also ich muss mal gucken, genau dann Das werde ich es mir wahrscheinlich nicht holen, aber ich denke schon, dass es früher oder später als kleines Let's Play kommen wird.
Dieser Trailer ist einfach so beautiful. Ich liebe ihn. Ja. So schön gestaltet. Das stimmt. Go ahead, give me orders. It's time to measure your worth as an instructor. Ja, aber doch, also, ja, Fire Emblem und Xenoblade ist jetzt alles nicht so ganz meins, aber irgendwie... Also Fire Emblem finde ich jetzt cool, das haben die so cool gestellt. Ja, also die Trailer von den Spielen sind immer sehr gut gemacht und so weiter. Ja, nur wie das Endspiel am Ende ist. Ne? Ja. Muss man mal schauen. Aber vielleicht wird es ja an der Switch das erste, was ich dann spielen werde. Also, ich glaube, ich werde Fire Emblem holen, weil Xenoblade bin ich nicht so der Fan von. Ja. Dopa, Copa, nein, ich noch nicht. Nö, ich habe auch noch keine Ferien. Dauert noch. Ich glaube noch 4 Wochen, oder? Gute 4 Wochen. Was ist in 4 Wochen? Ich muss gucken. Ich habe... Am 27. Juli ist der letzte Ferientag, da wo auch Go Vacation dann rauskommt. Für die Switch. Ich meine, wir hätten... Ich muss mal gucken. Ja. Schnell googeln. Als nächstes, genau, als nächstes kam dann Fortnite. Oh. So richtig. Also als ich so... Die meisten... Also ich habe Leute gesehen, die sind einfach nur wegen Fortnite in den Stream gekommen. Ja. Das hat mich schon irgendwie ein bisschen aufgeregt. Ja, also irgendwie, ich weiß nicht, ob ich wusste dann nicht, ob ich mich freuen soll oder nicht, aber ich finde es gut, dass Nintendo ja jetzt mit dem Hype quasi mitgeht und nicht wie bei Minecraft Jahre danach dann da mitkommt, aber ich finde auch die Musik bei dem Trailer ganz cool. Also... Finde ich ganz cool, aber ich spiele auch selber, also Fortnite an der Switch habe ich jetzt auch schon öfter gespielt. Kommt übrigens auch noch ein Let's Show dazu. Aber irgendwie... Also ich bin mir nicht sicher, aber eigentlich kann das nicht sein. Irgendwie fand ich Ich habe schon am 16. Also ich habe eigentlich schon ab dem 13. Juli frei. Weil danach kommt Samstag und Sonntag. Okay. Also bei mir Ich dachte, ich hätte am 22. Bei mir ist erst am 27. Juli letzter Schultag. Und dann bin ich auch fertig mit der Schule. Wisst ihr alle, die ganzen Prüfungen und so sind ja gerade, aber dazu habe ich auch dann mehr in Mario Kart gesagt. Der Part kommt ja am Dienstag, glaube ich, ja. As well as all of the developers behind these rich and varied experiences, from all of us here at Nintendo, thank you. Let's pull back the curtain on a few more, including 2 we're showing for the first time here today. Aspiring chefs, ready your cleavers, pots and cutting boards. Ja, dieses Overcooked finde ich eigentlich auch Es ist einfach so vollkommen bescheuert, diese Spielidee, aber es sieht geil aus. Ja, irgendwie so zusammen kochen und so finde ich eigentlich ganz cool, aber irgendwie auch cringy. Ich weiß nicht, es ist einfach so, naja. Ne? Man weiß nicht, was das jetzt am Ende wirklich sein soll. Ja, was das ist jetzt, glaube ich, der erste Teil. Der zweite und den ersten gibt es ja schon. Ja. Habe ich mir auch schon mal gedacht, ob ich mir den holen soll, aber ich glaube, wie viel kostet der? Eigentlich, das sind jetzt alles Indie-Spiele. Ja, ich weiß gerade nicht, wie viel Overcooked kostet. Wer es weiß, kann es ja gerne in den Chat schreiben, aber ich glaube 10 Euro oder so. Und ich weiß nicht, ob es mir das dann wert ist. Ja, also ist eigentlich... Ne? Ja. Das fand ich eigentlich auch, bei dem habe ich mir gedacht, soll ich mir das holen? Weil irgendwie fand ich, sah das ganz cool aus. Es sieht auch...
filled with gripping Also wenn ich es mir holen, and könnte ich mir puzzles. Das dazu in vielleicht... Anführungszeichen typisches, Sublime scenery abound. aber Sweeping typisches, wie platform nennt man that solche offers Spiele? endless hours Ist of ein intricate Jump'n'Run? exploration. Ja, We Jump'n'Run. revealed earlier Also ich this könnte mir year vorstellen, dass that wenn Und- ich es hole, dass coming dazu to dann Nintendo Die Switch. Grafik sieht Irgendwann halt Pleased to trotzdem announce geil that the game, aus. noch ein Let's Play packed with dazu all kommen the könnte. previous downloadable content, Aber is muss ich mal available gucken, ob ich on es the mir hole Nintendo und so eShop weiter. starting today. Will jetzt nicht These zu are viel just a versprechen, few of aber the es ist ja schon terrific indie draußen. games you can play in the Und months glaube ahead. ich, kostet jetzt auch nicht After so this viel. presentation, stay tuned for Nintendo Treehouse Live. Es hat jedenfalls mehr Streaming zu bieten right als from the E3 Overcooked. show floor, where our Nintendo game experts will give you a closer look at some of these games and more. And I personally cannot wait to watch as intrepid challengers test their mettle in our Splatoon 2 World Championship and Super Smash Bros. Invitational 2018. The action starts immediately following Nintendo Treehouse Live. Before we move on, I have an important update on a game I know Okay, fans have ciao. been looking Super, forward to. super. Okay, Octopath ciao. Traveler Super, Viel super. Spaß. Square Enix is Bis coming dann. exclusively for Nintendo Switch on July 13th. And you can download a brand new demo for the game Und ja, from viel the Spaß Nintendo beim Switch eShop spielen on June übrigens noch. 14th. Now, let's take another action-packed look at some more experiences coming soon to Nintendo Switch. Ja, jetzt kam dieser Übersichtstrailer. Diese Mucke. Ja, finde ich auch. Die beste Mucke aller Zeiten. Die hypt irgendwie schon so. Ja. Was kommt denn Minecraft? Minecraft gibt's doch schon. Da kommt die Cartridge-Version, also nicht Download, sondern halt die kannst du auch runterladen. Oh, und ich habe gerade nachgeguckt, das Hollow Knight, oder ja, ich glaube, so spricht man es aus, kostet 14,99. Könnte ich mir ganz gut vorstellen, also ich glaube, das Geld würde sich lohnen. Vielleicht kommt es ja Ach, irgendwann. und du hast die Octo-Expansion jetzt, ne? Stimmt, genau, Hast du ja bekommen. die habe ich mir geholt. Genau, ja, die kommt übrigens auch noch als Let's Play. Die würde ich ganz gern mit euch dann auch spielen, vielleicht auch mal in einem Stream. Übrigens, willkommen an dich, Mika Hallo. Sanga. Ja, wollte ich auch gerade sagen. Danke. Ja. FIFA 19 kommt auch noch. Ja, genau, FIFA 19, September 28. Ich könnte mir vorstellen, dass wir vielleicht Ark oder sowas zusammenspielen, aber ich glaube auch eher nicht. Ja, ne? Aber ich habe ja auch schon ein bisschen in die Octo-Expansion reingeguckt. Ich hatte jetzt noch nicht so viel Zeit wie andere, um sie zu Ende zu spielen, aber die ersten Minuten sind schon sehr, sehr cool. Also mir gefällt es ganz gut. Also, Deswegen will ich weiß nicht, auch jetzt ins Play bringen. ich habe dir gerade was über Discord geschrieben. Guck das mal kurz an. Okay, kann ich machen. Warte. Warte, ich schreibe gerade noch. Ja, Mario Tennis eben. Genau, kam dann jetzt schon das... Hi everyone. Ich I'm weiß Shinya nicht. Takahashi Ich from glaube schon. Nintendo. I hope you enjoyed what you've seen. Recently, it's been nice to see people pull their Nintendo Switch systems from their bags to play, even when they have only a little bit of free time. Every time I see that, I can't help but smile. Ach, verdammt, wir haben nicht die deutsche Version. At Nintendo, we approach Oh, development with the goal of delivering new and unique games to surprise people all over the world. And we're thankful for the many publishing partners also making games for Nintendo Switch. Today we share just a small portion of what we're currently working on. We hope you will look forward to what's coming next on Nintendo Switch. Now, it's time to share information on a certain title. I'll turn it over to someone I think you know. Genau, stimmt. Jetzt kommt eben Smash Bros. Ich weiß nicht, ob wir uns das jetzt angucken müssen, Ja, weil eigentlich ist es jetzt unnötig. ja, eigentlich ist es ziemlich viel und eben mit den Charakteren. Aber mich freut es eben, Ja. dass so, dass halt alle jetzt dabei sind und die Grafik hat mir eigentlich auch ganz gut gefallen, wobei ich fand, dass Mario ein bisschen groß aussieht, keine Ahnung, irgendwie so lang,
weiß ich nicht, ob das The nur mir so number next to auffällt each und fighter keine signifies the Ahnung. order Aber in which they joined the Super hat mich auf Smash jeden Fall Bros. gefreut, dass series. sie dazu was gesagt haben, aber Please take a look. vielleicht ein bisschen zu viel und sie hätten Immer vielleicht diese Menschen, die in dein Zimmer kommen und danach nicht die Tür zumachen. ja. Aber ja, ich weiß auch nicht, ob wir uns das jetzt noch angucken müssen. Ja, das meine ich jetzt eben, dass Mario irgendwie so, ja, wobei jetzt im Nachhinein eigentlich ganz normal, aber weiß ich nicht. So, wieder da. Was habe ich verpasst? Eigentlich nicht viel. Okay. Aber ja, Gucken wir uns das jetzt an, oder? ich würde eigentlich sagen, dass wir dann schon mal rausgehen und dass ich das noch laufen lasse. Uns eben mute, aber ansonsten lasse ich es noch für euch laufen. Okay, dann noch eine kleine Ankündigung von uns beiden. Genau. Es kann sein, dass wir nach diesem Stream Splatoon 2 streamen. Ja, genau. Also nach dem Stream ist jetzt eine kurze Pause. Oder ist erst eine kurze Pause. Und dann so weiß auch gar nicht wann. Wie lange dauert das Video jetzt? Das Video dauert jetzt noch ausrechnen circa 30 Minuten. Ja, dann so 20, sorry, circa 20. Ja, dann würde ich sagen, so 8:30 kommt dann noch ein bisschen Splatoon 2. Und ja. Wir sind dann jetzt schon mal raus. Aber genau. Also bis dann gleich bei Splatoon 2. Okay, bis später. Tu uns nur, oder mich kurz nur muten. Also That's right. Every fighter in Super Smash Bros. History is joining the battle. Indeed, absolutely every Super Smash Bros. Fighter ever is in this game, whether they were originally DLC or only appeared once in the past. We believe that's what players want, so we made the impossible possible. Any way you slice it, this one has the most Smash for your buck. Simply put, this is the biggest crossover in gaming history. Once again, worlds will collide. Even so, your starting roster may be as small as the original Nintendo 64 game. We've streamlined the conditions for unlocking fighters, and we want to make the process interesting, so it feels like you're constantly recruiting popular characters to your side. 8-player battles are also making a return. See what happens when you pit many different fighters against one another. Now let's take a closer look at certain fighters by highlighting how they've changed since their last appearance.
Mario's still easy to use, but we did add a little something for someone from his latest adventure. He can also wear his wedding and builder outfits. Link dons his champion's tunic from The Legend of Zelda: Breath of the Wild. His bombs are now remotely detonated, and his final smash unleashes ancient arrows. He can also wear Link's familiar Tunic of the Wild. Although it's been a while, the 2-in-1 fighter, the Ice Climbers, are back. Work together with Nana. Once she's gone, you're in serious trouble. Ike's outfit from Fire Emblem Path of Radiance returns, along with his look from Fire Emblem Radiant Dawn. Now you can use both versions for the first time. The two different versions are even voiced a little differently. Prepare yourself. Prepare yourself. We now have the female version of Pikachu, complete with a heart-shaped tail. Did you notice Pikachu Libre is a girl? Fox's design is now based on Star Fox Zero, and his Final Smash has received an overhaul. This time, Final Smashes are straight to the point, so you can get right back to fighting. Falco's Final Smash features an unorthodox ship formation that's more unruly than Fox's. Either way, the Landmaster has been retired. In one-on-one fights, Ryu will always face his opponents, just like in his original game appearances. It's a small touch that reduces accidental command inputs. Charge moves, like Samus's Charge Shot, can now power up in mid-air. You can cancel with jump or dodge, but you'll be open to attack. Marth's Dancing Blade is faster, and it's easier to unleash one after another. This holds true for Roy and Lucina too. In addition, Marth is now fully voiced in English. Keep your eyes open! Backed by popular demand, veteran fighter Snake is sneaking back into the fray. It's been 10 years since his last appearance in the series, so we can finally make some new dream matches come true. Of course, Shadow Moses Island is back too. King DDD's Final Smash is basically a cage fight where he unleashes missiles and a jet hammer. Pichu is also returning from Super Smash Bros. Melee. Its electric shock still damages itself too, so be careful. In The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Zelda is more into research than fighting, so her design is from The Legend of Zelda: A Link Between Worlds. Zelda is much more elegant and regal than our other fighters, but we made sure you wouldn't underestimate her energetic attacks. Her final smash is a ceiling move called Triforce of Wisdom. Sonic's final smash, Super Sonic, is more souped up than ever. Either you're too slow, or he's lightning fast. Pac-Man also got a speed boost this time around. Looping around the stage sounds just like Pac-Man, don't you think? Pokemon Trainer is back with Squirtle, Ivysaur, and Charizard. You can change Pokemon during battle, and this time there's no penalty for sticking with one, so feel free to pick your main. Also, you can play as a female trainer for the first time. Some fighters, like Captain Falcon, trigger a dramatic slow-mo effect on strong attacks in one-on-one fights. And of course, his hazardous Big Blue stage is making a return. Just like before, you can play as Cloud in his Final Fantasy VII costume or his Final Fantasy VII Advent Children costume. Now you can see his limit gauge near his damage percentage at all times. Special displays are available for certain other fighters too. For example, you can see how much longer Robin can use Levin Sword and Tomes. For Villager, we made it easier to see what you've pocketed.
Between the male and female versions, there are 8 different villagers. Bowser's final smash, Giga Bowser, is even bigger and better. He's now as big as Bowser from the Yoshi's Island game. All of Mr. Game & Watch's moves are back, and he looks even more like he did in his original games. His transformations are more full of character than ever. Young Link from Super Smash Bros. Melee is making a comeback that makes 3 Links for the first time. Lon Lon Milk, anyone? After 10 long years, Wolf makes his return. His design is based on Star Fox Zero, and each of his moves have received a significant upgrade. Kirby is his usual puffy self, but we've added a little something to his stone ability. He has a copy ability for every fighter, so the more fighters we have, the more challenging he becomes to develop. Shulk used to require repeated button presses to toggle Monado arts, but now you can choose a specific one with a button press and a quick directional tilt. Sure is handy to change arts on the fly. We also added Fiora to his final smash. Ganondorf rises again, returning to his popular design from The Legend of Zelda: Ocarina of Time. And for his final smash, he becomes Demon King Ganon. Mii Fighter's proportions have been tweaked a bit. There are 3 types: Brawler, Sword Fighter, and Gunner. The moveset for each type has also been enhanced, and you can now choose from 12 voice options. We're hoping to get this fighter ready for online play. Previously, Pit's final smash was 3 sacred treasures. This time, he'll be riding in style on the Lightning Chariot. In the last game, Zero Suit Samus's final smash called in her gunship. This time, she uses her power suit to fire a devastating laser. When Olimar gets damaged, you'll see a crack in his helmet. But don't worry, it'll get fixed up right away. Bayonetta's costumes from her first 2 games are both available. Listen closely and you'll hear differences in the sound effects. It seems we have a guest. Rodan appears as an assist trophy. Warrior's final smash, Warrior Man, has changed quite a bit. After transforming, he no longer uses individual attacks to get the job done. Donkey Kong's final smash is all rapid-fire punches like Donkey Kong Jungle Beat. You'll notice that he and other fighters have expressive new facial animations. Little Mac's final smash is now a rush of blows from Giga Mac. In fact, all final smash moves in the game get right to the punch. Ness's new final smash calls on Paula and Pooh. Of course, Jeff still shows up as an assist trophy. Likewise, Lucas's final smash features Kumatora and Boney. At first glance, Wii Fit Trainer seems the same, but her face has a new look. I wavered a bit on whether to change it, but it was a request from the Wii Fit developers. We've included all the hazards from both versions of Mega Man Stage from Super Smash Bros. For Wii U and Nintendo 3DS. And for his final smash, say hello to Proto Man and Bass. Palutena's special attacks have been streamlined this time around. And her down special is now both a counter and a deflector. Rob has a new gauge on his chassis, showing how much fuel he has left for hovering. Notice the epsilon symbols next to Lucina and Dark Pit's numbers? Each of these fighters are based on another fighter in the game. We're treating these fighters a little differently and have decided to call them Echo Fighters. Allow me to introduce a brand new Echo Fighter.
Daisy joins the roster as Peach's Echo Fighter. She fights in a similar manner as Peach, but they have different characteristics, which we hope you'll enjoy. Have fun playing as your favorite princesses. All in all, if you add up the changes we're making, there could be tens of thousands. I hope you're looking forward to some serious matchups. And here's a new fighter. Inkling is a completely new addition to the roster. If you ink opponents, they'll take more damage from attacks. Different weapons are available as smash attacks or special attacks. The Splatter Shot, Splat Bomb, Splat Roller, and the final smash, Killer Whale. You can actually run out of ink, so it's important to refill by pressing the B button while shielding. Inkling Boy also debuts alongside Inkling Girl. Inklings are very fashionable. All 8 have their own outfits. And each has their own ink color, so matches get really bright. By the way, we added in the Squid Sisters as an assist trophy. During their live concert, the camera zooms in for a close-up. That means it's easier to get knocked off the screen. While we're on the topic of assist trophies, let me share some additional information. As you may know, assist trophies lend helpful support in battles. You can KO assist trophies by inflicting damage, and now you get points for it too. However, some assist trophies will remain unbeatable. Maybe an unexpected guest will photobomb your battle. Yep, it's him. There's a wide variety, more than 50 of them appear in the game. Of course, we're also adding even more Pokemon and items. We can't wait to show you. There are a variety of stages available in this game as well, including a massive list of returning stages. If you get a group together to play, it'll be a challenge to hit them all. The graphics have been improved as well. Let's get a look at some stages from various games. All stages now have both Battlefield and Omega forms too. These versions hover above an abyss. Their sizes and terrain are all the same, so savor the simplicity with music and backgrounds from your favorite series. Let's take a sneak peek at the new and returning techniques you can pull off during battles. The directional air dodge enhances mobility.
It can come in handy when recovering from a fall. However, if you dodge too much, even on the ground, you'll be wide open to attack and your duration of intangibility gets shorter. You can execute short hop attacks by pressing the A button and jump at any time. Also, you can smash attack by pressing the A and B buttons just like the previous game. A perfect shield occurs when you release the shield button. Until now, you were able to pull it off without any major risks, but going forward, you'll need to time it carefully. For one-on-one battles, the damage dealt will now be greater than in battles with higher numbers of players. This should help ensure that the action is well-paced. In a timed battle, the fighter in the lead will sometimes flash with light. Better do something, or no victory pose for you. We've got something special for your playing pleasure in Super Smash Bros. Ultimate. Nintendo GameCube controllers can be used in Super Smash Bros. Ultimate. For many of you, it just isn't the same without them. Not to mention, all Super Smash Bros. Series amiibo figures are compatible this time as well. In fact, all fighters' current amiibo figures will be supported, even if they're from a different series. Tap a compatible amiibo figure to add in a figure player, or FP, and level up. Your FP data from previous titles can be transferred. We hope you're as excited as we are. Our staff will continue working hard until the game releases. We really appreciate your support. We've made including every single fighter ever our #1 goal, so I'm kind of hoping you aren't expecting too many new challengers. However, we do have one more announcement. Please take a look.